criminal justice system will fail and will be controlled by suspects. Iphiko lebashushisi velonke NPA alukavumi ukuzalula langa latawuboshwa ngalo somlomo weParliament noSiviwe Mapisa Nqakula. President Zuma was incarcerated by a constitutional court without having been afforded, his constitutional rights to a free trial. Iqembu lemkhonto wesizwe likholelwa ukuthi linesisekelo lesicinile sekulwisana nesinqumo sekuvimbela lo libeka ngumengameli wangaphambilini kuleli Jacob Zuma nalongumholi waleli qembu ukuthi angenele likhetho. In the next 4 years we're not going to be there, some of the senior players, so it's a matter of bona they must get the experience of going to the Olympics. Umdlali webanyana banyana Lebogang Ramalepe uthi imidlalo yalonyaka yema Olympics itawuba ngumqhudelwano wekugcina kulabanye badlali kuleli qembu lesive. Asikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati le State Flap khoma la SABC. Khumbula ke mbukeli ukuthi le Tindzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook na ku SABC Plus. Iphiko lebashushisi velonke iNPA alikavumi ukuzalula langa latawuboshwa ngalo somlomo weParliament noSiviwe Mapisa Nqakula. Lokhu kulandzela ukuthi inkantolo lephakeme yePitoli ijikijele ngelifastela netindleko sicelo lesiphuthumako libe sifakwe nguMapisa Nqakula sekuvimbela kuboshwa kwakhe. Onke emehlo athenjwa emaphoyiseni kubuka ukuthi ngabe adamthelekela nini somlomo weParliament noSiviwe Mapisa Nqakula kanti isolo liqala lenkohlakalo. Of importance is the fact that we don't discuss issues of arrests, evidential issues, list of witnesses, investigative processes in the media. But obviously the wheels of justice will now be in motion. Somlomo ugijimela enkantolo imitamine kumisa kwesikhashana kubushwa kwakhe kuthi kubalulwe njalo kungekho emthethweni nekuthi labasemagunyeni bavete yonke imininingwane lelicala lakhe lathi lide sisindvo. Kepha-ke inkantolo enembonelo wehlukile ngalolu dzaba. There's not a single fact set out as why the future arrest will be unlawful, seemingly because there is a weak case made out. Yet the applicant does not know what case has been set out, and this is pure speculation. I can make no finding on such speculation that there will be an unlawful arrest or that there is a weak case. Inkantolo iphindze yaveta umthelela obungaba khona eluhlelweni temthetho kuleli kube kwentekile lesinqumo senkantolo savuna somlomo weParliament. But more importantly, a court has to take cognizance of the fact that if the court grants such an order, the floodgates will be opened. Every suspect will be in a position to approach a court on an urgent basis, setting out on speculation that there is a weak case against it and interdict an arrest. The whole criminal justice system will fail and will be controlled by suspects. Lesekhona nyalo kulinza sinyathelo lesilandzelako emva kwesinqumo senkantolo. Lisekela lamabhalane jikelele wecala we-ANC nomvula Mkonyane lithi somlomo weParliament noSiviwe Mapisa Nqakula uhamba emalungelweni akhe ekubukeni indlela letingahle timkhiphe kuletinsolo tenkohlakalo labukene nato. Ngalesibili inkantolo lephakeme eGauteng ePitoli ikhiphe isicelo sakhe sekuvimbela kuboshwa netindleko ngelifastela. Mkonyane uthi kumcoka ukuthi asebenzisane nebemthetho kanye nemigomo ye-ANC. I-ANC isetawubona ukuthi ngutiphi itinhlelo letitawulandzela ngemva kwekuthi somlomo weParliament noSiviwe Mapisa Nqakula ehluleke kuvimba kuboshwa kwakhe. It is within her own right to use any avenue, but also subject herself to the organizational and legal processes. And for now, we do believe that she has never vowed to defy the ANC, and we believe that she will remain that loyal and disciplined member of the ANC. Mokonyane uthi lenhlangano itimisele kutivuselela kanzi akekho nje umuntu longeke abukane nesandla semthetho. I think we should allow the organizational processes to be the ones that must be respected, including her commitment to cooperate with the ANC. We know that it is only the ANC that has committed itself to organizational renewal, and members of the ANC are subjected to that. I-ANC ithi seyisebentela kuphumelela elukhethweni iphindze ihole neGauteng.
Iqembu leumkhonto wesizwe likholela ukuthi linesisekelo lesicinile sekulwisana nesinqumo sekuvimbela lo libeka ngumengameli waphambilini kuleli Jacob Zuma nalo ngumholi waleli qembu ukuthi angenele likhetho ngamhlati nge-24 ngenyanga letako. Ngeliviki leliphelile i-IEC ilandzele isiphakamiso selilunga lemphakathi lesichitha Zuma ukuthi akakalungeli ukungenela likhetho ngenxa yesigwebo sakhe sekunyanga leti-15 sekungalaleli umyalo wenkantolo nalokwendeka ngenyanga yenhlaba nga-2021. Leli qembu lithi selime ngemumo ukufaka isicelo sekubuyekedwa kwalesinqumo enkantolo njengoba umncamo lajuqu ulamuhla. Inhlangano ye-MK solo inelithemba kulokubuketwa lokusenkantolo yedela ukhetho. Kulolu dzaba lwesinqumo sekukhipha Zuma kuluhlu lwamagama alenhlangano, i-IEC ithi ilandzele umthetho-sisekelo. Umthetho-sisekelo ubeke ebaleni ukuthi noma ngabe ngubani loke waboshwa noma loke waboshwa ngetulu kwetinyanga leti-12 anganikwa i-bail akulungele ukuthi angaba ingcenye yelokhetho. Kepha i-MK ayivumelani naloko. President Zuma was incarcerated by a constitutional court without having been afforded, his constitutional rights to a free trial. So we cannot necessarily label it as a criminal case. All he did was contempt of what would be contempt of court. Ndlela uphinze wavalisa khathathe ngetinhlelo te-IEC lekumele tilandzelwe tikhalweni temagama alawe bakhethiwe. Uthi i-IEC ayilandzelanga umthetho longewo. The IEC's posture shows double standards in effect. At one point they refer to the rule of law, and let's not forget that the IEC exists off the back of the constitution. Noma ngabe ngusiphi isinqumo lesitophuma enkantolo yedela ukhetho ndlela uthi MK itoba khona eluhlwini lwekuvota. Umkhonto wesizwe will participate in these elections. I think that's a very key point to highlight here. Kusenjalo kulinzeka ukuthi lenhlangano ibe nemhlahlandle wetethembiso dela ukhetho kule nyanga lesethu lapho yokugcila khona itinveni etisiphohlongo tifaka ekhatsi ludzaba lwemhlaba kanye netitsindzaba abaholi benzabuko kuba letimbalwa nje. Ingane yedela ukhetho ibekelwe kude kube mhlati imfica kule nyanga lesethu lokuthi ibukisise kabanti lesinqumo se-IEC. Mhlati lishumi kuyo lenyanga ngulapho khona sive siyowati ukuthi bobani labakhethele ukuba ingcenye yalolu khetho lolutako etinhlangano entete politiki uma i-IEC khipha luhlu lwamagama ekugcina. Umsolo loneminyaka lenge-51 lobeke licala lekushayela nathile nekushayela budlabha uvile kafishane enkantolo yamanje eShowe enyakatho yaKwaZulu Natal. Imoto yambuyisa entuli ibandakanyeke engotini nemoto embuso yamengameli waphambilini Jacob Zuma evikini leli engcile. Zuma nabonogadza bakhe abakalimali kule ngoti. Kanti entuli uniketwe ibheli ye500 emarandi. Abeseka iqembu umkhonto wesizwe bebehlangene ngaphandle enkantolo becula amaculo okweseka loyo owengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma. Umsolwa ke kuleli cala uvele kafushane enkantolo wabe esededelwa ngebheli yama500 amarandi. Umbuso awuzange ke usiphikise isicelo sebheli. IMK kwaZulu Natal ithi ke iphoxekile ngesinqumo senkantolo. Umsolwa uma ngabe ezohlala ngaphandle enza into enkulu kangaka. Uyabuza nje ukuthi bangaka abantu abaphazamisa ngalobo busuku abacishe bangabakhona emhlabeni kuze kube kufinyelela kumongameli uZuma. Leli qembu lisamile ke ekutheni ukwenzeka kwalengozi kuyasolisa. Uma ngabe uzoba nombutho wamaphoyisa okufanele uphenyele licala, the very same mbutho wamaphoyisa iwona futhi obudedengu ukuhlenga noma ukuphephisa umongameli uJacob Zuma. Lokho kukodwa kunikeza iquestion. Ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzane uBhekicele usichithile izinsolo ezenziwe leli qembu ezithi ke abaqaphi baZuma abenele. Esitatimendeni esikhishwe kulempela sonto esiphuma kuyona ungqongqoshe wamaphoyisa utheke ukuphawula kwaleli qembu akulona iqiniso. Lolu daba luzokubuyela ke enkantolo mhla zi-3 kuMeyi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseshowe. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba kulungiselelwa likhetho kuleli kuphatha njani kubona emacembu epolitiki abambene ngetihluphu etinkantolo. Umbono wakho uyalandzela. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amaqembu ayisane enkantolo. Kunokuthi ke sibone ebambana ngezandla. Gcine mhlambe kube khona abantu abafayo. I-democracy yona le ukuthi zisane enkantolo kujaji inkantolo kudlulelwe phambili. Hey, ingathi ANC izalole inje endlini ngoku
yiyo engena iphuma ezikhundleni ngendaba ye-MK. Mayiyeke MK izihambele indlela i-ANC mayingene ebantwini. Kusho kona ukuthi lamaqembu abathandzani bayazondana kanzi kumele ukuthi babambisane. Mina ngibona ngenza imehluko ukubambana kwamaqembu ngehluthu enkantolo akwasize ngalutho. Akafika nomhla ka-29 yona into eyosiza ukushushisana ukudonsisana nokukhombana enkantolo kwamaqembu kukhomba ukuthi uma ngabe kwenzeka kube khona elinye iqembu eliwinayo koba khona udwesho losuka ingxabano lezi zinto besingazidingi njenganabavoti nje. Bayeke balwa idabi uzawuvotwa kaloku ngoku. Into engimanqoba nje ukuba ubani ozawuphumelela aphathe ilizwe kuphela. Mbono ke wembukeli SABC ngeke ethweswa kuphendulela ngawo. Kuletinye ke nasibuye titolo. Sikhwama lesincephetela labatfole tingoti emgwaqweni i-Road Accident Fund ithi linyendi lishayelwe esakeni nasekumele litfole timali tesincephetelo. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati na ucisa ngena ukhethe kahle sekhona hlala nathi. Sikhwama lesincephetela labatfole tingoti emgwaqweni i-Road Accident Fund ithi linyendi lishayelwe esakeni nasekumele litfole timali tesincephetelo. Lokhulumela iRef Macintosh Pholela uthi kubikwe emacala inkohlakalo la inkulungwane nyakele kwathi la ngu-417 amikiswe emaphoyiseni. Lakamuva ke licala lifake ikhathi sakhamuthi saseval lesineminyaka lengama-33 lekuthiwa sashaywa emva kwendlebe imali letigidzi letimbili temarandi. Sekumangalele Standard Bank neLiberty Life kulesehlakalo. Nga-2019 Neo Moreki watfola ingoti leyamshiya angasakhoni kusebenza nekunakekela umndeni wakhe. I-Road Accident Fund yabhadala imali lelinganiselwa ku-2 million wemarandi ebhange lemmeli wakhe. Kepha yanyamalala leyo mali kanti ayimange ifike ngisho kuMoreki. Standard Bank implicit trust. Standard Bank singidlela imali mina ngisathembe lutho. Ala nginebantwana lokufuna ngibondla ngisana lutho ephakethini. Abana Kuboshwe basolwa lababili lekungumfana loneminyaka leli-16 kanye nemcashi wakhe. Bameli baMoreki bafuna kuhlawulisa libhange leStandard Bank ngetinsolo tekungabi nebunono ekusebenteni timali kuleli bhange. I think the primary reason to institute the legal action against those banks is to recover money for the client, as we believe that in the process of conducting the transaction, they will negligent. I-Road Accident Fund ithi kubikwe emacala ekukhwabanisa lalinganiselwa enkulungwaneni emkhathini wa 2023 na 2024, kanzi ingcenye yawo ithunyelwe emaphoyiseni. The case that you're talking about, unfortunately, is very, very prevalent. We've got lawyers colluding with a number of people. Inobela Attorneys yaticitsa tinsolo letithi idle imali ya Moreki. Labameli bathi basabhadala Moreki indalo yalo 2 million wemarandi lebekumele iphathwe iLiberty Life. Kanti Standard Bank salile kutiphendvulela. Bashayeli batawufaka kakhudlana tandle emakhikhini njengoba kulinzeleke ukuthi yenyuke inzengo yaphethlomu nedizili kuyele nyanga lesetulu. Kulinzeleke ukuthi iphethlomu welihlobo lwe-93 wenyuke nga-65 cents ilitha kanzi welihlobo lwe-95 utawunyuka nga-67 cents ilitha. Nikusho kwelitiko lemnotfo lo wembiwa phansi lokwenyuka kwalenzengo kubangelwe kwenyuka kwenzengo yawoyela longakahlutwa. I expected the price hike for April for the simple reason that the oil prices increased over the past, call it, few months. And at the same time, the rand has remained weak. And with a weak exchange rate and a higher oil price, the net effect in South Africa is a higher price for fuel, a higher petrol price, and a higher diesel price. So for me, this did not come as a surprise, but I understand it's a severe blow to consumers. It's of course negative for efforts to keep inflation under control. Kanzi nasivakashele timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lenyukile nalicasaniswa netimali takulamanye mave.
Kanti-ke umdlali webanyana Lebogang Ramalepe uthi imidlalo yalonyaka yema-Olympics itaba ngomqhudelwano wekugcina kulamanye abadlali kuleli qembu lesive njengoba labanye bangeke babe khona eminyakeni lemine letako. Ibanyana itawutfola netulu nele-Nigeria emidlalweni yemilende lemibili yekuhlungela imidlalo yema-Olympics alomnyaka. Umlende wekucala utawudlalwa ngaleSihlanu e-Abuja kanti-ke lo tawuphumelela kule milende lemibili utawuba ngilelinye lelive lelitawuvumela emave la kule ngabathi ye-Afrika eParis lonyaka. Itheleke ngelisonvo ibanyana kule Nigeria. Ibanyana itawudlala neNigeria kumdlalo wokuhlungela imidlalo ema-Olympics kanti umdlalo wemlende wokucala utawudlala kule Nigeria ngaLwesihlanu. Kuthi wemlende wesibili udlalwa ngolwesibili evikini lelitake ePitoli eLoftus Versfeld. Kanti lena midlalo yokugcina ekuhlungela le midlalo Desiree Ellis ukhethe abadlali abangamashumi kuthi babe yingxenye lemidlalo lemibili. This game is important because Rena, remember, in the next 4 years we're not going to be there, some of the senior players, so it's a matter of bona, they must get the experience of going to the Olympics so they know how important this game it is. It's a do or die. Ibanyana iphumelele yonke imidlalo lemine leyidlala naleli qembu. It has to be a different ball game because remember those games are in the past and then now it's a new challenge for both of us. Kulandzela kwenda kahle kubanyana kundzebe yemhlabeni abasikati nga-2022 kuholele ekutheni leli qembu lingadlala isigaba sekuqala sekuhlungela le midlalo ema-Olympics kanti le Morocco nele Zambia batawutfola netulu nabo balwele indzawo kumidlalo yema-Olympics. Asithi sashavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kuletiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu asivusele kuwe Dora sivusele nakumbukeli ekhaya na kanjani belingeke lashona lingenato ke Tindzaba dalo ngoke ikhasi kweTindzaba longathi lindzela ehlelweni ngensimbi yesithupha kusemade kushaya insimbi yesikhombisa. Sitawuhamba ke sikhulumisana ke lana umtimba ke lobukete ekuvakasha kulesifundza seMpumalanga sive kabani nganawo ke umzila lomusha lebekase ke uthula namohle emkhasini kwembombela kake nesifundza seMpumalanga Kapa ngetulu kwaloko sitawubona labo ke labatikete emthetho kuteke sibuya kabani nasile sicelo saloyo ke longisomlomo leParliament la kuleli njengoba ke sicitswe ke sicelo sakhe ke namohla kuthi ke amise kuboshwa kwakhe kulandzela kunatikete insolo de ngohlakalo lethi naletinye emkhasini kwensimbi yesithupha kusenade bensimbi yesikhombisa kumsakato ligwalagwala akwanze sibuyisele kuwela amabuza nelithimba lakho. Asibonge Mahlalela kuqala lapha ke talamuhla asiphinzeke sihlangane ngalesi enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako dikhona ke telwimi lesindebele kusasa kanzike emva kwetitolo ukhona into zakhe nesimo selitulo. Ngiyetela shona Tindzaba dalo kanjalo ngiyetela shona nginaso simo selitulo sibonke kuDora Mabuza kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla ngolalo muhle uyabona ke mawungena ke ekhasi neliva sekhona lawo mathuba imvula lapha kuyekela 30% ukhuphuke njalo eMpumalanga live njengoba limbonyile ngemafu ngalevenile lingomakhelwane bethu Kingdom of SABC ngolalo muhle kanti ke mawehla eNtshonalanga Kapa uyabona ukuthi likhombisa akuvula kuleto tindzawo leto ke njengoba ubona libalele kanti ke naselangeni lakusasa mawehla ke eNtshonalanga Kapa uyabona ukuthi livulile kakhulu kuleto tindzawo kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke la kukhasa phasi lekhuphuke kakhulu la iyofika ke eMpumalanga live kuyaba inkungu leba khona ke la kusasa ekseni kanti ke sesekhona lawo mathuba emvula lalapha kuye ke la 60% lokusho ukuthi mahle kakhulu lawo mathuba emvula kanti ke mawubuka ingcenye yesifundza ke la eNorthern Cape sesekhona lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 30% limbonyile ngemafu mawuya ke eMpumalanga noma ke ingcenye neMpumalanga yesifundza ke la iLimpopo ngwalelo muhla kanti ke masibukule amazinga ekushisa ukuthi emenjani elangeni la kusasa masibuka ke la sifundza eGauteng mabuka ke la indzawo lefana nabo Pretoria likhombisa ke kufuthumana nangalo Bronco Springs njengoba lapha kuye ke la 28 eJohannesburg Springs hleli ku27 nangalo Carltonville kuFrenaghen nakhona hleli ku27 ngesikhathi temadina kanti ke la sifundza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina liphalale likhombisa ke kufuthumala kuleto indzawo leto mawubuka eThaba Zimbi Pilabela hleli lapha kuye ke la atete lokusho ukuthi kashisa kuleto indzawo leto ke Tsanini Phalabura eBakersford nakhona ngolalo muhle likhombisa ke la kufuthumala kanti ke masehla seMpumalanga amabuka indzawo ke lefana ke la nabo Mashishini likhombisa ke kuphola njengoba ku24 kuyashisa sikhukhuza kanti ke lifuthumele embombela uyawufika kuBopinari kaDanje kaMsogwaba uhambe uyawufika kuBochochosho likhombisa ke kufuthumala kuleto indzawo leto kanti ke entokozweni nangale ke kubomashara ngolalo muhle likhombisa ke kuphola njengoba lapha kuye ke la 24 ml omkhondo nakhona lihleli lapha kuye ke la 24
kanti ke la sifundza iKwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid likhombisa ke kuphola njengoba lapho kuyeke la 24 kanti ke mawehla uLunde eRichards Bay lifuthumele kuleto ndzawo leto ke mawubuka boDurban lihleli lapha kuyeke la 26 kanti ke Port Shepstone lihleli lapha kuyeke la 24 njengoba lipholile nangale ke Kokstad njengoba lihleli lapha kuyeke la 21 kanti ke la sifundza iEastern Cape indzawo lefana ke la nabo Malitswayi likhombisa ke kufuthumala njengoba ku 27 kanti ke Nquba lihleli lapha kuyeke la 29 lifuthumele ngalo lomuhle kanti ke lipholile ngaleke la eGqeberha njengoba lapha kuyeke la 24 emakhanda lapha ku 23 mabukwenza lefana nabo East London nakhona hleli lapha kuyeke la 24 lo shothi liphulile kuleto tindzawo leto ke sifunza inshona Kapa iWestern Cape tindzawo lefana nabo Vredendal likhombisa ke kushisa likhipha umgovetshe njengoba lihleli lapha ku 27 nobe ke ku 37 nangaleke la Beaufort West mabukwenza lefana nabo George boMusil Bay likhombisa ke kuphola nangaleke la kubo Cape Agulhas njengoba lapha kuyeke la 21 ngwalelo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifunza iNorthern Cape mabukwenza lefana ke la nabo Springbok likhombisa ke kushisa kuleto tindzawo leto ke nabo Calvinia njengoba lapha ku 32 kanti ke lipholile Sutherland ngwanelo muhle njengoba lapha kuyeke la 27 kuyashisa ke eKhanavon njengoba lapha kuyeke la 30 mabukwenza lefana nabo DA likhombisa ke kufuthumala kanti ke lipholile kuRumani njengoba lapha kuyeke la 23 ngwanelo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifunza iFree State mabukwenza lefana noBloemfontein ngwalo muhle likhombisa ke la kufuthumala njengoba ubona lesifunza cishe ke sinemvula lenenge leto ndzawo leto mabuka ke Kroonstad hleli lapha kuyeke la 28 lifuthumele kuleto tindzawo leto ke nangale kubo Sasolburg njengoba lapha kuyeke la 27 eFrankfurt nakhona likhombisa ke kufuthumala mabukwenza tindzawo letifana ke la nabo Fixburg nakhona likhombisa ke kufuthumala njengoba lihleli lapha kuyeke la 25 ngwalo muhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifunza iNorthwest mawubuka ke la tindzawo ikakhulukati letifana ke la nabo Taung lihleli lapha kuyeke la 25 kanti ke sifunza sonke cishe ke siyakhombisa ngwalelo muhle ukuthi imvula inenge kuleto tindzawo leto kanti ke mabuka indzawo lefana no Blue Move hleli lapha kuyeke la 26 mabuka boOttosdal nakhona li 26 nalo Bolisbek mabuka ke la eMahike ngwalelo muhle hleli lapha kuyeke la 28 kusho ukuthi lesifunza sikhombisa ke kungashisi njengoba ubona ke imvula tiningi mawuya ke nangale kubo Tosca uyabona nakhona hleli lapha ku 28 kusho ukuthi letindzawo leto ke likhombisa ke kuphola ngwalelo muhle khuphuke njalo ufike Rustenburg lifuthumele ke kuleto tindzawo leto ngwalelo muhle angisho ngithi kungako benginephathele kona busuku abube ngilobuhle